To briefly introduce Dr. Nida. You have the book, yeah? You have 2 copies? Or only 1 copy? So Dr. Nida originally studied in Tibet, and he finished his studies at Lhasa Tibetan Medical University, and we're very lucky to have him today. He's known internationally and is the author of several books, including his newest, The Tibetan Book of Health. I've got one on Amazon. So without further ado, I'll just turn it over. And yes, thank you, Doctor, for coming all the way. And he lives in Italy. He's on a tour right now, so we're very fortunate to get a little bit of his time. Thank you. Thank you. Almost. Кто говорит по-русски здесь? Yeah, okay, if you want to read my books in Russian, if you can read Russian, there are many my books, about 12 books in Russian language. Oh, really? Yeah. Who translated your book? Yeah, there's a group of people in Moscow. You know the Ganga Publishing House? Yeah. Yeah, Ganga is publishing my books. They have published more than 20 books, yeah. Already? Yeah. So English I have only 5, and Russian 12. Oh, really? So you have a very strong connection with Yes, Russia. yes. So доктор Нида здесь особо отмечает, что у него издано 20 книг на русском языке в издательстве Ганг. Вот, и можно тоже приобрести, видимо, на онлайн как-то. Почему нет? Английское. На английском, к сожалению, только 5 букв. Книг. Почему нет? Только 5 книг, да. Also, so I want to thank for Geshe-la and for Temple and for Dokala for inviting me here. I met her last year, right? In New York, and yeah, I'm really happy to come here. It's a feeling for coming back to home. Доктор Нида очень выражает свою радость со встречи, встретиться снова с Geshe Temple, вот, с Дукала, вот со всеми, очень признательна за гостеприимство и рад всех увидеть сегодня. Okay, and so I'm going to give a short talk about Tibetan medicine. So it will be a short introduction on Tibetan medicine. Доктор Нида собирается дать небольшое вступление о тибетской медицине. So Tibetan medicine, it's called in Tibetan language Sowa Rigpa. Sowa Rigpa. А тибетская медицина дословно переводится на русский язык Sowa Rigpa. Sowa Rigpa. So Sowa means healing, Rigpa means signs. So we translate the signs of healing. Sowa означает исцеление, Rigpa означает науку. И вместе это все означает наука об исцелении. And so Sowa Rigpa originated from the Himalayan region, especially in Tibet. Это направление медицины распространилось с Гималайского района Тибета. And then later Sowa Rigpa spread from Tibet to Mongolia. Потом это распространилось в сторону Монголии. And then also the north part of India, like Ladakh, Sikkim, and then North Nepal and Bhutan, you know, also that part. So it was spread in both sides. И также
Ладак, Бутан, северные регионы Индии. I didn't say Lhasa. I said Ладак. Okay, so in any case, then, so today, you know, in Bhutan, the Sowa Rigpa known as traditional, like Bhutanese indigenous medicine in So Bhutan. this is... И это настолько стало распространенным в Бутане, что это даже считается, что это считается уже бутанской медициной Бутана. So many North India and Nepali, they call it emchi medicine. Непальцы называют это эмчи медицин, но мы буряты тоже эмчи говорим. Emchi means doctor. Emchi means doctor. So in the central Tibet, you know, all Tibetans, they use this word, emchi doctor. So somehow in the Himalayan region, you know, especially North India and Nepal, they call it emchi medicine. So that emchi medicine, actually, it is the Sowa Rigpa. Тут, если вы услышите когда-нибудь эмчи медицин, то вы должны помнить, что это на самом-то деле Сова Рикпа. And then in Mongolia, they call it Mongolian medicine. So that's why Но монголы, естественно, называют это монгольской медициной. So I was twice in Ulaanbaatar. I gave a speech about Tibetan medicine. When I was saying Tibetan medicine, they are saying, why you call it Tibetan medicine? This is Mongolian medicine. They are saying, you are a Tibetan teacher, but you are talking about Mongolian medicine. Доктор Нида был дважды в Монголии, давал учение там о Сова Рикпа. Вот, но монголы и говорят, а что это ты, в общем, здесь пытаешься сказать о монгольской медицине? Мы знаем, это совершенно монгольская медицина. И как это так, что тибетец рассказывает нам о нашей монгольской медицине? And then in Buryat, in Siberia, they call it Asian medicine. Ну, а буряты называют это азиатской Yes, медициной. they call it Asian medicine, or maybe sometimes they say Tibetan. Восточной. Huh? Восточной медицины. Yeah. Скорее всего, восточная медицина, Oriental medicine. Oriental, Oriental medicine. Oriental. Yeah. They call it Orient medicine, but mostly it refers about the Sowa Rigpa. Конечно же, это Oriental медицина, это восточная медицина, на самом-то деле, опять же, имеет в своем основании Sowa Rigpa. So somehow, of course, in Tibet we always call it Tibetan medicine. Ну а в Тибете мы просто называем это тибетская So медицина. then, with my traveling experiences, in the beginning I was a little bit confused, you know. Because in Mongolians they call it Mongolian medicine, Bhutanese they call Bhutan medicine, then in Nepal they call emchi medicine, so it has so many names. То сперва, когда доктор Нида стал путешествовать и встречаться непосредственно с разными представителями разных народов, он был немножко, у него были такие затруднения, потому как все регионы бутанцы называли это бутанской медициной, были медицины Бутана, в Непале называли это эмчи медицина, а в районе Монголы, монгольской медициной называли. Right? But that's why, so now I don't say much about Tibetan medicine, so I'm using the word Sowa Rigpa. Поэтому, чтобы поставить все точки над «и», доктор Нида решил называть это не тибетской медициной, а Sowa. Then I don't get troubles with Mongolians. Он боится, что монголы будут более миролюбивы. Okay, so in reality it is like that, you know. For example, according to WHO, the World Health Organization, so they recognized Mongolian medicine as a traditional herbal medicine. So it is kind of like protected too. And then also they recognized traditional Bhutanese medicine. Of course, they think it's two different medical systems. But they did not give any recognition for Tibetan medicine for political reasons. WHO didn't want to fight with Chinese government. You know, they cannot say it's a Tibetan medicine. They have to say China's Tibetan medicine. So it's a political name. Вы поняли, наверное, что вот доходит до абсурда, когда Всемирная организация здравоохранения называет, Sowa Rigpa называет это либо Bhutan medicine. Yeah, Bhutan medicine.
No, the WHO recognized Bhutan, Sowa Rigpa as a Mongolian medicine. Mongolia or Bhutan. Yeah, and Bhutanese And medicine. Bhutan. Yeah. So они как угодно называют и монгольской, и бутанской медицины, но не вообще, то есть не касаются, даже не называют, не обозначают это как тибетская медицина. В лучшем случае они называют это как тибетско-китайская медицина, тем не менее. Китайский, тибетский медицин. Я сказала, Tibetan но medicine. доктор поправляет меня, что это скорее китайско-тибетская медицина. So in any case, yeah, it's a little bit confusing. So that's why now I start to use more the word of Sowa Rigpa. So I think this is the best terminology to express about Himalayan medicine or Tibetan or Mongolian or Nepali medical tradition. Ну, исходя из вышесказанного, в общем, доктор Нида решил, что чтобы избавиться от всех этих недоразумений, он решил называть это единственно правильным, наверное, исходным словом Sowa Rigpa. Sowa Rigpa. Чтобы избежать всех этих различных наименований. Okay, so in the Asian natural medical tradition, so Sowa Rigpa, we can say, the one of the three major Asian medical traditions. Надо отметить, что Sowa Rigpa является одной из трех важнейших направлений Three Asian natural medical tradition. Одной из трех восточных медицинских традиций или Okay, направлений. so there's TCM. Everybody know about TCM, yeah? Do you know TCM? Traditional Chinese medicine. TCM, acupuncture, you know it, yeah? TCM is, everybody knows about TCM, Chinese medicine, and then we have Ayurveda, and then we have Sowa Rigpa. Ну, в итоге, на самом деле, сейчас три важных направления – это китайская или акупунктура, вот, традиционная китайская медицина, она на английском будет, или как TCM, вот, потом второе направление – это аюрведа, это индийское все-таки направление, третье – это будет тибетское направление Sowa Rigpa. Sowa Rigpa, okay. So Sowa Rigpa is really very little known in the Western countries. Ну, к сожалению, вот при всем при этом Sowa Rigpa не очень-то Very few известна people на know Западе. about Sowa Rigpa, yeah. Не каждый знает об этом. Of course, most of the people know about Tibet, like monks and monasteries and Buddhism and so on. But many people they don't know if there's there's a medical tradition that exists. На Западе люди знают, конечно, наших лам и монахов, и храмы тибетские, буддизм как таковой, особенно буддизм Тибета, но вот мало очень знают о тибетской медицине. Okay, so now I'm going to give you a short talk of what Sowa Rigpa is. Сейчас доктор Нида даст нам учение о том, что является такие, чем является Sowa Rigpa. I think I just to make it very, I will give a very short, short and simple introduction. So, доктор Нидас намеревается дать короткое вступление. Alright, so, for example, I will tell you about three trees. И он остановится о таком понятии, как три дерева. Three deriva. So page number. Page number 60. Страница. Do you see a tree? How many trunks? Tree with how many trunks? Do you see? I see two trunks from here. Huh? I see two. Two. Ah, okay. You don't have brain disorder, so it's good. Okay, so this is the first tree. So I will give you a very, very simple introduction what Sowa Rigpa is, okay? So this tree is called the tree of the general conditions. Это дерево называется деревом основного conditions mean существования. Like balance, yeah. Состояние. Основное состояние. Дерево основного состояния. So this tree is divided in two trunks. Это дерево разделено в два ствола. Like two fingers, right? So one trunk is talking what is health, and the second one is talking what is the sickness or disease. So health and disease.
Первая ветвь говорит о том, что такое здоровье, а вторая, что такое болезнь. Okay? So then the health is a question of balance. So that's why the first trunk, we call it the trunk of balance, and second trunk is called the trunk of imbalance. Ну и, соответственно, здоровье – это баланс, и поэтому ветвь называется Disbalance. балансом, да? Imbalance. И вторая, которая не баланс. Дисбаланс. Disbalance. Balance and disbalance. Дисбаланс. You say disbalance, yeah, русский? Да, дисбаланс. Imbalance, Мы yeah, говорим yeah. дисбаланс. Это лучше. Okay, so balance and imbalance, okay? And then when we talk about balance here, so the balance, there are three main topics, okay? Когда мы говорим о Balance балансе, means мы good health. имеем в виду три основных Balance направления. means good health, okay? And first one is about physical health. Физическое тело, физическое здоровье, Physical health. And what is the second? mental, You can guess. Mental, very good. ментальное здоровье, And what is the third one? психическое. Psychic. No, psychic, mental is the same. Yeah, this is only different for Russians, but normal people is the same. Душевное равновесие. Psychic and mental is the same, okay, in one group. Okay, so we have a physical balance and mental balance. What else? Душевное. Huh? Spirit. Oh, okay, we should say energy. Energetic balance, okay? Body, we call it, you know, like in Buddhist tradition, we call it body, speech, mind, right? Lu, Ngar, Yisun, body, speech, mind. So in Tibetan medical tradition, we call it the body, energy, and mind. В буддийской традиции, в дхарме мы всегда говорим о теле, речи и уме, а в данном случае мы говорим в буддийской медицине, в тибетской медицине мы говорим о балансе физического тела, о балансе ментального тела Energy. и о балансе энергетических потоков. Yeah, So yeah. in Tibetan, what's the body, energy, mind? Huh? What in Tibetan, body, energy, mind? How to say Body, energy, mind. In Tibetan language. Yeah, Tibetan language, we use the same word, but normally it's like this Lu, Nyepa, and Yit. Nyepa is the energy. Yeah, that I'm going to talk later, what is the energy, okay? And so, then when we talk about these trees, you see there are mainly like three main trunks, and the first one is talking about energy balance, okay? Energy balance. And energy balance, if you want, you can say also element balance. Element. Когда мы говорим о нижней ветви, которая означает баланс энергии, то мы больше подразумеваем под этим баланс элементов. Okay. Баланс элементов. So if you look in these leaves here, there's a blue one, yellow one, and white one. So one is the wind element, and one is the fire element, one is the water element, three main elements. Если вы там присмотритесь, то вы видите листья трех разных цветов, означающие водный элемент, элемент воды, элемент воздуха, элемент огня. Ветер, Воздух. Ветра, огня, огня и воды. Three main elements or three main energies, okay? And then we have the physical balance. Следующая ветвь – это физический баланс. And then the top here, there's about the mental balance, И самый верхний – это ментальный баланс. okay? Ментальное равновесие. So that's about the balance, you know, okay? So the interesting thing is in the modern medicine, when we talk about health, of course, modern medicine is very much focused about the physical balance, physical health, and mental health. They are talking basically mind and body. They don't talk about energy. Современная медицина, но это, скорее всего, у вас западная медицина, она все время делает упор на балансе тела и ментального баланса. Okay? So if you look in the medical study, the physical part, you know, there are so many sicknesses, you know, physical sicknesses. But mental part and used to be very small, but now in our time it's changing, you know. Physical one is maybe not extending, but still there are so many physical diseases, but mental part is very much like increasing. And Не так давно в основном делали упор на физическом здоровье, здоровье физического тела.
Вот, очень большое внимание западная медицина уделяла этому, а менее ментальному состоянию, ментальному здоровью. В настоящее время, к сожалению, большое внимание, наоборот, уделяется ментальному, наверное, это связано с тем, что это происходит очень часто. А физическое нездоровье, физический дисбаланс, он остается в принципе в прежних рамках. То есть тот набор болезней, он остается и, в общем-то, не увеличивается. Но, к сожалению, увеличивается процесс ментального дисбаланса. Okay, mental disbalance like depression. Такие как депрессия. Depression. Anyone had depression experiences? Anyone had depression? Ask them. I'm not То asking есть доктор you. спрашивает, у кого состояние депрессия или когда-либо Depression. Anyone had состояние депрессии? depression? No? Ну, да, Фрейди? You had depression? No, I had not right now, but I experienced. Yeah, you had. Yeah. Yeah? You have experience. Right. Where? In Russia or here? Here. That's the question. That's the Yeah, question. me depression. Depression here? Too much. No, come on. Yeah. I think people in the West experience it often, but sometimes they don't like to still speak about it. But I Yeah. think it's common. So even you don't speak, according to the research, we know that more than 80% of people who are living in the West and they experience depression. So which means if you never experienced, it means not yet, okay, for you. You will experience if you live here. So in any case, yeah, that's why today, like the mental, like depression, anxiety, insomnia, panic attack, PTSD, and all these things are becoming kind of like epidemic. The mental disease is spreading like everywhere and so fast. К сожалению, в настоящее время такие явления, как депрессия, страхи, бессонница, все эти проявления ментального неравновесия, они принимают форму эпидемии, к сожалению, в современном мире. Okay, that's called the modern epidemic disease. Right? The ancient time epidemic disease is infectious disease, but today modern epidemic disease is mental disease, yeah? Especially like depression, anxiety, and these things. В былые времена мы говорили о эпидемии инфекционных болезней, бактериальных или вирусных. Сейчас, к сожалению, это состояние сознания. Okay. So, if you are living in the West, especially in America, be careful. Так что если вы живете в Америке, будьте очень осторожны. If you don't want to get any mental issues, it's better go back to Mongolia. Лучше вовремя убраться в Монголию. Okay. Mongolia is more depressing now. Depressing. Huh? Really? Yeah. Why? Modernization. Yeah, modernization. Okay, then you go to Russia. In Russia, everyone's happy. Okay, and then we have the second part of the trunk, and this is it's called the trunk of imbalance or sickness. И вторая ветвь этого дерева, второй ствол, он, как вы помните, означает дисбаланс организма. Disbalance, okay, sickness, and it starts, the tree, you can read like this, from like clockwise, from this side to this way. And then here is starting what are the causes of our sicknesses. Если идти по часовой стрелке, то верхняя ветвь означает причину к дисбалансу. Okay, the root cause of sicknesses. Коренные причины болезней. Okay, so root cause of sicknesses, there are two different main reasons. Существует две основных проблемы. Okay, so according to Sowa Rigpa, the root cause of both physical disease and mental disease, everything is coming from our mind. That's the root cause. From mind, right? It's called the mental poisons, Okay, mental point. like negative emotions. Самой основной причиной дисбаланса как физического тела, так и ментального все-таки является ментальное состояние, которое называется mental disease. Mental poisons. It's called Ментальным Yadva. ядом. Mental yadam, yadva.
So we can talk about 3 mental poisons or 5 mental poisons. И доктор Нида будет говорить о 5 ментальных ядах. So today also the modern medicine says that our psychological stress, you know stress, right? So psychological stress is connected to more than 60% of all disease. В настоящее время более 60% является 60% болезней вызваны стресс-факторами. Stress, yeah, stress-related disease, more than 60%, okay? And then it's interesting, you know, in our time we call it stress, you know, there's a physical stress and psychological stress and so on. But in Sowa Rigpa, we are not saying directly the stress, but if you analyze what is the cause of the stress and the origin of the stress is the 3 mental poisons. Если глубже посмотреть глубже всмотреться в это, то тогда получается, что The cause for stress. Причиной стрессов являются 3 ментальных яда. 3 mental poisons. Все те же 3 ментальных яда. So you see in the next page number 62, there are 3 mental poisons. 3 leaves, they are representing 3 mental poisons. Okay? First one is called ignorance, second one is called anger or hatred, and third one is desire or attachment. Эти 3 ментальных состояния – это желание, агрессия и невежество. Okay? Do you have stress? Yeah? We all have stress. Lots of stress. Yeah. So the reason is why we have stress, okay? One, because of desire. Почему все-таки мы в состоянии стресса находимся? Потому что это истекает Desire, how do you say in Mongol? желание. Huh? Husil. Возникает от нашего You желания. want more and more and more. Мы хотим Desire. больше и больше и It's больше. like a mental addiction, right? Это как ментальная It's привязанность. not addiction for the drugs or sweet, and this is addiction for everything, right? Это не то, что мы иногда имеем такой, иногда у нас желание нас на сладкое тянет или еще на что-то, а это именно желание иметь больше и больше. Right? You desire to have a bicycle. When you have a bicycle, you want to have a motorcycle. If you have one, then you want to have a car. Then you want to have a bigger one. Then you want to have a helicopter, and then you want to have this. You know, the mental addiction, craving. Да, это вот такая жажда вот иметь больше и больше, но материальных, наверное, ценностей. Начиная, например, от велосипеда, кончая вот по восходящей до вертолета. It's something very subtle. Очень тонкий, something very subtle. But it's kind of this kind of force. It can be very powerful and nasty at end. Это такое, желание, это такая очень тонкая вещь, тонкая субстанция, но она на самом деле может иметь огромную силу. Desire and attachment has a sweet demonic force. Sweet dynamic force. Демоник. Demonic, oh. Demonic force. И вот это та страшная сила, нереальная, это называется демонической направляющей силой. It's force, right? That's the main part of the stress, right? And then we desire something and we don't get it, and then we get nervous and angry and developing hatred and all these things. Ну и вот как результат, если мы не имеем того, что мы так страстно желаем, тогда возникает, в общем, ступор. Начинаются депрессии все вытекающие. Then there is confusion and ignorance. И следующее это невежество. Okay, so in any case, if you think of 3 of these mental poisons, desire, anger, and delusion or ignorance, and everything is in this. All our stress is connected. These 3 things. Все вот эти 3 составляющих
который приводит, ну, вот эти три ментальных яда, они, в общем, все взаимосвязаны очень Okay. сильно. So that's the mental part. And then there is also more, how do you say, physical factors, why we get sick. Ну и потом у нас происходит вовлечение физических факторов, Okay. физических Or составляющих. more material causes. So the number one is about diet. Ну, это связано с тем, что мы едим, с нашей Diet is диетой. the one of the main cause of so many sicknesses. То, что мы едим, является Then- причиной очень многих Then болезней. second is lifestyle. Стиль жизни тоже. Это And второе. then the third one is something to do with the seasons. И третье связано с проявлениями погодных. Right? So in the winter we get more cold and flu. Springtime there are more like allergy, and summertime there are more blood pressure problems and heart attack and so on. Если летом, допустим, мы в большей степени страдаем от повышенного давления и, может, возникающих проблем с сердцем, сердечно-сосудистых болезней, то зимой мы страдаем от простуд, пневмонии и так далее, а весной от аллергии. Okay, and also mentally, you know, many people they get depressed in winter. Ну и а также, опять же, физическое связано с ментальным, или некоторые люди очень подвержены депрессии в зимний период времени. Right? Winter get depressed, and summer many people they get panic attack. А летом, к сожалению, они подвержены паническим атакам. Okay, and in autumn many people they are sad. А осенью они очень удручены. In springtime many people they are nervous. А весной So очень, somehow the очень Season, возбуждены. you know, the season is affecting our body, and also is affecting our emotions. Ну, естественно, окружающая среда очень большое влияние оказывает на наше физическое состояние. That's why we have to find a way and how we can change our lifestyle according to the seasons. Ну We и, can change соответственно, our diet and lifestyle according to seasons. ну и надо подумать о том, как мы должны изменить стиль жизни, чтобы быть менее подверженными различным природным и погодным явлениям. Okay, and then another factor is called provocations. Второй и другой фактор – это провокации. Okay, so provocations, and that's more connected with invisible causes. Это связано с очень тонкими, невидимыми субстанциями. It can have three different aspects. Может проявляться в трех различных So, аспектах. one very old style, and then we are talking about, how do you say, invisible spirits. Невидимые духи, Duhi, right? Naga, Lu, как Нагас, Наги, Naga, Zen, Jalpo, there are many different kinds of spirits. Марас, Марас. Yeah, Mara. Марас, Нагас. There are many spirits, and that's one part is called the Don. And then the second part, more medical one, is like a microorganism. Ну и микроорганизмы, естественно, о которых вы очень хорошо Okay, знаете. so microorganisms are also considered the physical, how do you say, causes for sicknesses, А микроорганизмы являются Okay. физической Including- причиной болезни. including, you know, bacteria and parasites and so on. Бактерии, вирусы, паразиты. Do you have ticks here? Ticks? Yes. Клещи, как насчет клещей здесь? Ticks, yeah? Tick Lyme disease. Yeah, Lyme disease, exactly. Right? And so that's called the Don. Дон. Don, yeah, these Дон это provocations. то, что провокациями называется. Дон. Okay, provocations, Lyme disease. So once you get it, it's kind of very difficult to get rid of it. You know? Очень тяжело избавиться бывает порой от них. Okay. And then, of course, also there is a genetical factor. Также является следующий фактор, это генетический фактор. Okay. So do you know what are the, how do you say, the main killers, you know, the disease, the main killers in our time? The killing people, the disease, the killers. Cancer. Cancer, Heart attack. heart attack. Okay, Heart normally diabetes. number one killer in the Western society is cardiovascular disease. Okay, many people they die with heart attack and stroke, insult. Ну, естественно, самым Infarct устрашающим... e insult. Infarct e insult. Right? This is also same in Russia.
Same, Many same. people they die with cardiovascular. This is number one killer, and it's the same in America. Сердечно-сосудистые заболевания – это номер один, убийца номер один. Вот, с ним связаны как инфаркты, так и инсульты. То есть это... Cardiovascular disease, yeah. This is number one. Number two is cancer. Второе – это раки, Okay. And number онкология. three is metabolic disease, yeah, including like diabetes and so on. Третье – это болезни метаболического характера, обменные болезни. You know what is number four? The fourth cause of death in America? Overdose. Huh? Not overdose. Yeah, hospitals, doctors. И четвертое – это коммерческая медицина западная. Wrong medication. Неправильные, Wrong medication, неправильные overtreatment, лекарства. okay. Или же передозировка неправильной медицины. I think last year officially they have announced, this is a real story. And before that there was many stories about this, of course the government didn't want to say these things publicly, but now finally it's come out. We consider the number fourth cause of death is the hospital. К сожалению, они вынуждены были признать на официальном уровне, что четвертая причина наших болезней это является система госпиталей, система госпиталей. Yeah. But Russia, I think vodka is number four. Для России это наша любимая водка, конечно же. На первом месте. They drink vodka пиво. Да? Каждый день? Всегда? Часто. Why me? They have a Kyrgyzstan vodka too, yeah? Oh yeah. Yeah. I'm with you, brother. Yeah, actually, the alcohol, one of very, very nasty killer. So, к сожалению, это, в общем-то, является очень If you ужасным. talk about Vodka. like 15 years ago, in Russia, the average age was only 57. О, в России. Yeah, in the past. How many years then is it? 57. Yeah, 15 years ago. О, 15 лет назад средняя продолжительность жизни у мужчин была 57 лет в России. Okay, average age. Can you imagine? Many of them they died because of alcohol. Okay, so that's the cause of disease. So it's interesting, Sowa Rigpa said these things like 1,000 years ago, and today what is happening is exactly the same. We didn't change much. Sowa Rigpa начало свое развитие, зародилось где-то 1000 лет назад, а сегодня мы об этом говорим абсолютно на том же уровне. Ничего не изменилось за эти годы. So many people they suffer from cardiovascular disease? Why so many people they get cancer? Because of bad diet and bad lifestyle. Почему же в итоге оказывается, что люди, которые страдают от сердечно-сосудистых болезней, онкологии, все равно всему этому причина это стиль, образ жизни и пища, которую потребляют люди. And then plus stress. И стресс-факторы. So if you look here, why we get sick? Why we get sick? So 1, 2, 3, 4, 5. The first 5 leaves, those are the exact 5 main reasons, why we get sick and why so many people 5 die. leaves, like right First here. 5, yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь Ну, в итоге оказывается, что вот эти 3 листа, они вот как были 1000 лет назад. Okay. Это And желание. Then it's interesting. The goal of Sowa Rigpa, there are 2 main goals. Sowa Rigpa has 2 main goals, aims. Медицина, Sowa Rigpa медицина умеет 2 основные цели. First one is prevention. Первое это Sowa предотвращение. Rigpa says it's better you stay healthy. Предотвращение болезни. Good diet, good lifestyle, Хорошая еда, хороший образ жизни, sleep well, правильный. be happy, Хороший сон, come here to temple, do meditation, do практики prostration, духовные. right? So, you see, to keep healthy, to stay is healthy, it's very simple. But once we get sick, the process of sickness is very complicated, right? So normally,
when we are healthy, we don't think about medicine and doctors and treatments. Once we get sick and then we go to doctors, but then already very complicated. Вот на самом деле поддерживать себя это гораздо проще, а как только если мы, в общем-то, игнорируя это, заболеваем, то тогда мы имеем дело со всем комплексом различных явлений. Okay, so Sowa Rigpa says the best medicine is prevention. Лучшая медицина – это предотвращение болезни, профилактика болезни. And second is the cure. Второе – это естественное But лечение. if we cure the disease, then we have to find also a very smart way how to cure the Но disease если уж мы взялись за то, чтобы лечить себя, мы должны найти самый лучший путь. and how to work on the cause of the disease. И в большей степени Sowa Rigpa говорит о том, чтобы найти причину этой болезни. You understand? You know, for example, like a hypertension, high blood pressure. Например, высокое давление Right? кровеносное. High blood pressure. If you go to see your doctor, family doctor, normally they give you tablets. Доктор вам даст лекарство. Okay? Take this, one pill every day. Okay, measure your blood pressure. Oh, it's okay, just keep taking. Он скажет, ага, у тебя сейчас давление понижено, принимай каждый день. And then you ask doctor how long you take it. You take it the whole life. И он скажет, you ты die. принимай все время на ваш вопрос, когда я должен You остановиться. take the pills until you die. Да, вы должны это, к сожалению, принимать уже до Okay, конца it's жизни. called the lifetime medication. Это называется пожизненное лекарство. But the natural medicine like Sowa Rigpa offers other solutions too. Но Sowa Rigpa, она предлагает другие Okay? решения. We really don't believe this lifetime of medication. Мы вообще не верим в Right? So лекарства на всю жизнь. for example, if someone has high blood pressure, maybe, you know, when it's urgent or it's dangerous cases, it's good you take the medications, Если, but then later you have to change your diet. Right? Если у And вас later you идет- have to do more exercises. And then, you know, to try to reduce your stress. And then this and that. There's so many like other natural methods which help very well. Sowa Rigpa говорит о том, что лекарства хороши в таких очень срочных случаях, когда вам немедленно надо снять высокое давление, например, но сняв его уже, да, вы должны подумать о том, чтобы изменить образ жизни, изменить свою диету, и взгляды, и все прочее. Okay, exercises. Физические нагрузки. Okay. So one my Russian patient, he had a very high blood pressure. Один из Русский пациент. пациентов, который находится в России у доктора, Okay. Нида, он с очень высоким He давлением. goes to every 3 months. He goes to Moscow. You know, goes to a very expensive clinic. Each time he goes there, he spends thousands of dollars, and then he gets medications, and he go back and so on. Каждые 3 месяца он вынужден ехать в Москву, в очень дорогое место, тратить огромное количество денег вот на какой-то вот пузырек с лекарством Okay. на 3 месяца. And that clinic told him there's no any other method that you know they can cure his high blood pressure. И вот в этой клинике люди там утверждают, что нет никакого другого абсолютно способа излечить его от So высокого when давления. he come to me, I said one solution is you have to walk. А доктор ему наш сказал, что да, вот ты начни-ка уже ходить пешком Okay. хотя бы. Пешком. Ходите пешком. Хотя бы. So the good thing is he really liked to exercise. Ну вот что хорошо, вот он любит Then he start to walk like 10 kilometers per day. каждый день он гулял по 10 километров. He's a very busy businessman, Он, видимо, занятый бизнесмен. Ruski businessman, very busy. But then I know he was also really thinking about his health. He said he want to take like 2 hours every day for his health. Но, тем не менее, он нашел время для того, чтобы каждый Okay. день гулять по 2 часа, ходить пешком. So walking and walking. 6 months later, what happened? He stopped all medications. His blood pressure is perfect. Через 6 месяцев он No уже headache, no не symptoms. нуждался ни в никаких лекарствах. And he felt so young and happy and this. Он чувствовал себя молодым и здоровым и Okay. счастливым. So he was a very rich Russian man, Russian businessman. I think sometimes these clinics, very expensive clinics, they just want to make business, you know. Ну They и want вот у to доктора sell большое the very подозрение, что они expensive хотят
хотят, в общем, заниматься чистым бизнесом, к сожалению. Okay, медицины. so the solution, like 10 kilometers walking per day, you know, he had to walk at least about like 2 hours every day. But he was so happy. He lost weight and he was happy and he felt he's younger. And the really good news is no medication at all. Через 6, да, вот он, 2 часа ходьбы пешей я излечил его полностью от необходимости принимать дорогие лекарства. So then later he went to his clinic. He said, you see doctors, you told me I have to take these things all my lifetime. Now I stopped, everything's okay. И он все-таки вернулся в эту клинику и сказал, вы же мне говорили, что я должен всю жизнь до конца, до гробовой доски принимать, но видите, я уже вот и не ваш пациент. And the doctor said, oh, miracle can happen. И доктор сказал ему, да, ну чудеса случаются в жизни. That's true. If we are smart, miracle can happen. И доктор подтверждает, да, если мы, в общем-то, умные люди, думающие люди, тогда Miracle can чудеса happen, and the good случаются. thing is the miracles are not so expensive. И что самое интересное, приятное, что чудеса, они, в общем-то, не очень дорогая вещь. But we must be smart, you know. Ну, в общем, мы должны быть Okay. всегда умными людьми. All right. So yeah, that's about first tree. Okay, health and disease, sickness. Так, And мы говорим о вот этом дереве. And then we go to the second tree, Есть второе дерево page number 71. на странице 71. Okay, so first tree, there are 2 trunks, right? Do you Первое remember which дерево trunks? имеет 2 ствола. First trunk is Health. health, second is Imbalance, not being. exactly Balance sickness, and health and sickness, right? And now we have the third tree, second tree. Second tree has 3 branches. Второе дерево имеет 3 ствола. Okay, so that's called the tree of diagnosis. Это дерево называется деревом диагностики. So one is the how do you say, visual inspections, Первое это визуальное исследование. to look at the patient, and yeah, 3 trees. Вот первое это доктор, да, первое это доктор визуально вас So обследует. the visual inspections, right, to look in the eyes, tongue, Глаза, skin, слизистые оболочки, And then ротовую especially- полость. In Tibetan medicine, we use that urine analyzers. И также в тибетской медицине очень популярен анализ мочи. Analyzing matcha. Do you have your urine? Matcha, yes or нет? The In morning one. I Mongolia. need the morning one. Утреннюю мочь. Утреннего матча нету? Почему нету? Okay. So urine analysis, okay, the first one. And then second one is palpation, pulse reading. Следующее это исследование пульса. Pulse reading. Диагностика по пульсовая диагностика. And then the third one is the history of symptoms. И также опрос это анамнез. Анамнез. Yes? Analysis, Анамнез. yeah, analysis. Сбор истории болезни, симптомов. Okay, symptoms and causes and reactions and so on. Okay, so this is the first tree is called the tree of the patient, and this is called the tree of doctor's tree. Если первое дерево называется деревом пациента, то второе деревом доктора. So you don't worry about this. This is my tree. Это вот принадлежит доктору. Мы не должны My об этом tree, okay, переживать. doctor's tree. So we really study very well about the tree, the system and symptoms, and to try to make a perfect diagnosis. Ну, естественно, во время обучения медицинскому Okay, so there is a patient, and then there is a doctor. Patient tree, doctor tree, and now we have the last tree, the third И tree. третье дерево, Third tree is page number 89, I think. Is that 89? Yeah, 89. 88-я страница. Okay. How many trunks do you see there? How many trunks? 4. 4 trunks, okay. 4 ствола на этом So it's дереве. interesting. First one, 2 trunks. Third one, 3. And second one, 3 trunks. Third one is 4 trunks, right? So this is the treatment. Интересно закономерно, что первое дерево имеет 2 ствола, второе дерево имеет 3 ствола, и третье дерево 4 ствола. И это дерево называется
деревом лечения. Лечебное дерево? Лечение, Лечение. да, лечение. Okay, what is the best treatment? Guess. Что является лучшим лечением? Доктор Diet. спрашивает. Diet, food. I was thinking lifestyle. Okay. Second is lifestyle. Okay. Okay. Первое лечение это диета, вторая это образ жизни. Okay, like this On is that tree. this is actually same like ancient Greek medicine. Hippocrates says, "Let the food be medicine." Actually, Это the очень- food is the best medicine. Созвучно это древнегреческой медицине, когда Гиппократ говорил, что пища это ваше лекарство. Пища – это ваше лекарство. Да. Хорошо. Okay? Let the food be medicine. So food is the number one medicine. And then the second one is lifestyle. И второе это лекарство, это образ жизни. Okay? And when we talk about the lifestyle, so there are many factors. Когда мы говорим о образе жизни, Okay? мы говорим о многих Lifestyle. факторах. First, the lifestyle is what we do individually in 24 hours. Это то, что мы делаем. Первое, это то, что мы заняты Okay. непосредственно Let's say сами. you work for 8 24 hours. часа. Мы Work for 8 работаем hours. 8 Okay? часов. And sleep 8 hours. 8 часов мы спим. But still you have 8 hours free. И мы все же остается нам 8 часов. I think today this is a main problem. So many people they are saying, "Oh, I'm busy. I don't have time. I don't have enough time," and so on. But in reality, we have plenty of time. But we are very bad organizers. Вот, на самом-то деле, когда мы говорим, что мы так заняты бесконечно, мы имеем очень много времени, и это говорит о том, что когда мы так утверждаем, это говорит о том, что мы очень плохо организованы. Right? Let's say you work for 10 hours and sleep for 8 hours, 18 hours, but still you have 6 hours. Даже если вы работаете 10 часов и спите 8, все равно у вас остается 6 часов свободного времени. Right? And you have 1 hour for meeting with friends, another hour for the pub, for clubs. 1 час вы можете встретиться с друзьями, 1 час может выпить чего-то. So, it's something very interesting. We are always saying that we don't have time. Right? Мы That's все our говорим, main что у complaint. нас нет That's our времени. main complaint in our modern Это society. наше основное... And there is one speech in Buddha, one teaching of Buddha. He says the problem is we have too much time. Одно известное учение Будды, когда он говорил, что проблема в том, что у нас очень много свободного времени. Okay, that's true. We have too much time for stupid things. Для, недостаточно для Yeah, to do для stupid дурацких things. вещей, для дурацких вещей. We have too much time for doing stupid things. У нас очень много времени, чтобы делать какие-то дурацкие вещи. Но stupid это дурацкие. Ну не нужны, да. So that's why it's not really like we don't have enough time. We have enough time, but we don't know how to organize with our У time. нас много времени, но мы не знаем, как его Okay, организовать. so that's called the individual lifestyle, and then we have the social lifestyle. Второе, это, естественно, общественная жизнь, общественный образ жизни. Socializing is a very important part of the lifestyle. Быть членом And социума then это очень we важно. have spiritual lifestyle. И также у нас есть духовный So путь. for health, for mental health, for physical health, whatever, spiritual gathering is very important. Coming here for chanting, receiving blessing from Geshe-la, doing some meditations and mantras and all these things. Actually, I think the Western psychologist, one of the Carol Jung, one of the main psychologists, he said the spiritual faith is the one of best. I don't remember what he said. He said this is the one of the best way to keep our, mind healthy. И Spiritual третье, faith is значит, one of the foundation how we keep our mind healthy. I think this is the true, because today so many people they get depressed because they don't have faith. They say I don't believe in anything. The problem is they are saying, okay, I don't believe in anything. It's okay if you don't believe in anything, but at end when someone says I don't believe in anything,
it means they don't believe in themselves. That's the problem. Then depression starts. Третье, это первый, значит, это индивидуальный образ жизни, второй социальный образ жизни, третий это наш духовный путь. И доктор отмечает особо, что духовный путь очень важное явление, очень значение имеет. Надо практиковать, приезжать сюда в Ницан, читать мантры, делать практики, это очень важно. И это созвучно тому, что когда-то говорил Карл Юнг, когда он говорил, что духовность, наша духовность, это наша духовная вера. Это основание для нашего ментального здоровья. Right? You know, in China, what kind of people are depressed? Вот, например, в Китае, почему люди тоже страдают депрессиями? It's easy, communist. Потому что... That's a bad joke. Это плохая шутка. На самом-то деле духовный путь это наша основная опора. Okay, and then, so we have the solution, diet, lifestyle. Then third solution is the medication. Таким образом, у нас первое это диета, образ жизни, medication, and then the лекарства. fourth one is the external therapy. И четвертое это внешнее лечение, Okay, external приходящее therapy. извне. And so I think the external therapies are very important. Четвертое очень важным является моментом, потому как So in my this book, if you look with the images, you know, there are different like compress. в этой книге очень много картинок, вот фотографий, Массаж. как компрессов, массажа, And then stick therapy. терапии палочками. Biological therapy. Stick therapy. It's a very special. Это очень особое лечение. Tapping therapy. Tapping? Tapping. Cupping. Tapping. Постукивание, поглаживание. Постукивание палочками. Палочка. Okay. And then we have moksubushan. А также прижигание. Moksubushan. And then we have a Mongolian therapy, Genghis Khan therapy. У нас еще есть еще одна монгольская терапия, Чингисхан терапия. In Sowa Rigpa we don't talk about Genghis Khan vodka. No vodka, but Genghis Khan therapy. Есть такое понятие, как терапия Чингисхана. Okay. Tibetan is called the horme. Хорме. По-тибетски это называется хорме. Okay. It's a very simple, how do you say? Very simple external therapy. Это очень простая процедура. You know the felt? The wall, you know the ship wall. You Это называется войлок. Вы знаете все о войлоке. How do you say in Mongol? Ишка. Huh? Ишка. Ishke. He doesn't know Ishke. Хии. Felt. How do you say in Russian? The Western Mongols. Войлок. Войлок. The Kalmyk said Ишка. Ishke. Mongolia. Буряты говорят хии. But in Mongolia they don't know. Felt. Ну, из чего When you дом make делается? Gir. Гир. What Gir. you use the white thing to covering the gir? Эски. Ишка, Иски. Эски. Okay. So this По-русски therapy, войлок. the old tradition is using eski. You make the hot oil or butter. Heat up the butter and then eski put inside the felt. Okay? Oh. You take it out and then put on the head and then you relax. That's called the Genghis Khan therapy. Такой простой очень путь, когда вы растапливаете масло, окунаете туда. But not all is special oil. Oh, Shartos. Yes. Yes, Zola, yes. we make a zola. Ну да, желтая это. Like a yellow butter. That's gonna be mixed for Horti mezza siete, sopo vi. Horti Ги. mezza. Ги. Nema horti Same thing, Kalmyk. Yes, and then Horti mezza siete.
Ну, в общем, окунаете туда кусочек войлока, кладете на голову и релаксируете. Для релаксации, он сказал, отрубаете. Сколько на голову спроси? А? Сколько на голову спроси? So people asking, is it just for? Okay, so this is one of the best therapy for sleep. Это самая If лучшая терапия you для сна. suffer from insomnia, Если вы страдаете if от you have бессонницы, insomnia problem or also anxiety, и тоже anti-anxiety, страхи, okay, and relax. тогда на It's голову. like a therapy for relaxation, okay? You can do it here on the head, Да, вы можете поставить and сюда you can do компресс it на голову here on the palm. или на ладошки. I went to did it some my Here. my feet. Yes, yes, exactly. 5 points. Not the joker, yeah, don't go mess. But not So Geshe-la knows this therapy too. Yeah, you do it too. Yeah, Tibetan word is called pacifying the wind. You know, Это when we have too much усмирение, wind, it's like усмирение. anxiety. You know, anxiety, then you think too much stress, you can't relax, right? Like too much wind. So to pacifying the wind, it's like an anti-anxiety, tranquilizer. You know, when you put this hot oil here, then you It's real relax. good, real good. Huh? And it's a very easy to practice. Ну, вы знаете, слышали, что о болезнях ветра, да? Когда дисбаланс ветра доминирует в организме, и тогда у вас возникает такая неустойчивость, вы не очень себя ощущаете. Warm up the oil. Warm up the sesame oil is very good. Warm it up. You know, Приземленным, немножко неустойчиво, тогда вот это лучшая терапия, вы кладете и, в общем, вы усмиряете свои ветры. Inside in the oil, like nutmeg, you know, nutmeg powder. Zati, yeah. And then you put cotton and squeeze the oil and just to do the palms, the soles, and the crown point here, 5 points. Okay. It can be, it's a very simple and very effective therapy. Очень простая процедура, но очень эффективная. Okay. And also, sometimes we do this therapy when people are dying. Тоже это применяется, когда человек умирает при смерти. Right? People are dying, you know, they have pain and suffering and Fear. fear, like they're kind of really struggling, right? If you do these ones, they really come down. Это тоже, когда, вот, например, умирающий человек очень Scan страдает. therapy. Страдает от And страха. also when people are suffering from grief. Тоже, когда человек находится в большой печали, тогда очень Grief, how do you say grief? скорбь. Mongol? Zolung. Золом. Zolujana. Когда находится в скорби человек, тогда So then you have to do here the heart points. тогда надо на сердечную чакру Heart point. применять. Heart point here and on the back. И параллельно на спине. Okay. So those are called external therapies. Это называется все внешней терапией. But everything is on book. Yeah. You can buy it on Amazon. Also you can write, And then if you suffer from pain, especially elderly people, you know, if you pain in the knees and on the back or shoulder, if you suffer from pain, you should use the salt compress. Если у вас боли в основном связаны с суставные боли в спине, в коленках и прочее, надо применять солевые компрессы. Okay. Do you suffer from any pain? Any pain? No? Yeah, like knee pain. Knee Knee pain. pain is excellent. This salt. Just regular salt. Okay, yeah, regular salt. You buy like 1 kilogram of salt. 1 And килограмм then соли. like you put in pan and heat it up. Надо нагреть на сковородке. No water, no oil, okay? Only salt. Только itself. соль, без каких-либо Heat других it up. добавок. And then you put in a container. Положить надо в Put in контейнер, a towel мешочек or put или in the же, socks. или в носочек положить. Put in the socks and then you put where you have pain. Yes. И положить на больное место коленочки. Килограмм соли, в общем, это примерно.
So this is actually, He's physical Ну, therapist. бабушки так yeah, делают. this is physiotherapy. Yeah, Okay, yeah. this is actually better than acupuncture, better than Это даже лучше, чем акупунктура. okay, and one of the best natural painkiller. И лучший естественный устранитель боли. Painkiller. Better than, Убийца боли. better than We don't say acupuncture. that, right? Better, Acupuncture, he said, better than Better better acupuncture. than acupuncture, okay? Knee pain, hip pain, and especially also for back pain. It's Лучше very, тоже very, для you поясничных. should put this compress from 20 to 30 minutes. От 20 до 30 минут надо Okay, было. 20 to 30 minutes. Okay? Yeah, so that's another one. Very simple, very, there are many therapies you can do at home. Очень много всего, что написано в книге, вы можете делать дома сами. And then this one is banki. И еще Капли. банки наши. Okay? In Russia, banki very is very popular. popular. Very You know where it's coming from? Coming China. from? No. Not from China. Coming from Tibet. I'm really sorry. It's okay, you're confused. Ignorance. Total ignorance. Банки, они пришли из тибетской медицины. Okay. So you see, now we use this kind of cup, right? The glass cup. This one is from China. But old time, we use the copper cup. You understand? Old time we don't have glass cup, right? Chinese, they use a bamboo cup, they use bamboo. Tibetans, we use sambum set. You heat the cup. You put No, the you fire just inside. make vacuum inside. The same way, but just Empty it's thing made up. of copper. В В тибетской традиции применялись медные чашечки. Вот, в китайской традиции применялись бамбуковые, но сейчас современные методы используем. Okay. So, yeah, they also use plastic today. But the copper one is very special because you put the cup, and then you use the fire and heat up the cup. And then the cup is sucking more. Если там, It's допустим, like a hot compress, cupping is sucking. If you heat it up, put the fire, and also it makes the point very warm. уже So когда, like two therapy in one, two in one. учитывая высокую проводимость, теплопроводимость меди, то есть можно нагревать, уже применив эту баночку, можно нагревать ее дополнительно, и тогда больше будет отток крови, Okay? и это как бы двойная терапия получается. And Или два в одном. then there's one therapy. It's a very, very soft therapy. Еще одна терапия, очень мягкая терапия. But I think you have asked Christiana to talk something about langu, yeah, hooking back the land. Did you ask? I think Regina, You need the langu? Okay. Okay. Then, according to Tibetan medicine, Sowa Rigpa, or also according to Tibetan Buddhism, we have a special energy in our body. It's a kind of very protective energy, and also it's a happy energy. It's like our, immune system, and like happy hormones, okay? Together, immune system, happy hormones. This energy we call it la. В тибетской традиции есть такой термин, как ла. Это совокупность гормональной системы плюс иммунной системы. Если это две системы находятся в балансе, то человек испытывает счастье. Okay, and this energy is connected with lunar energy. И эти две системы, это ла, это вот совокупность этих двух систем, связана с энергией Луны. Okay, the lunar energy, moon increasing and decreasing, right? Waning and waxing, and then this energy is traveling in our body. Так же, как и Луна, бывает новая Луна, новая и старая Луна, и она восходит и убывает. Также эта энергия у нас тоже бывает в своем пике, на своем... Okay, it's very interesting. Sometimes you feel like you are lack of energy.
Иногда вы чувствуете, что вы действительно Okay. не имеете никакой You энергии. feel very tired, У вас очень вот такой усталый вид. and also maybe you feel numbed or sad. Может быть, вы чувствуете себя немножко таким Numbness or sadness. numbness, it's like tension. Not also, feeling, like yeah, tension. no feeling, no feeling. Нет таких чувств, такое омертвение, как вот онемение. Ah, Онемение и чувствуете себя Or таким немножко sadness. грустным. Okay, sadness. Isn't that all depression? Yeah, it's kind of depression. Yeah. Maybe mild form of depression. Yeah. Чайник. Okay, so according to Sowa Rigpa, this mild form of depression, looks like a depression, but not something happening only in the mind. It's happening in the energy because we are losing this energy. When our body loses this energy, then we feel like tired and sad and weak and so on. Несмотря на то, что ментальное состояние – это основополагающее состояние, тем не менее физические факторы играют большую роль, и поэтому независимо от вашего ментального состояния вы можете чувствовать упадок сил, и стресс, и депрессию, и усталость, потому как это связано с восходящими и нисходящими потоками вашей энергии Ла. And then for bringing back this La energy, there are two main methods. Привести энергию Ла в порядок, то есть в его восходящее состояние, существует два метода. Okay, so first one is the medical method. It's a very gentle massage. Первый это массаж очень... Do you want to receive it? Okay, you can lie down here. You want to receive now? Yeah. No, you. Nikita. Yeah. Nikita, yeah. Lie down on your back. Yes. Сона Lie down on, yeah, on the back. на спину. Спину. Okay, if you want to do, it's a very simple therapy. If you want, you can just write down the points, okay? So the new moon, when the moon is starting, new moon, okay, first day in new moon is on the big toe. Is it written here? I hope so. Is it oral transmission or it's written It's a here? kind of oral transmission now. So, It's a secret teaching now. Just like a Reiki technique. Huh? Reiki technique, same thing. записывай, я буду No, not the переводить. Reiki. You have to do the mantra, okay? В своем телефоне пишет то, что это только здесь не написано, то, что он будет говорить. Okay, Там so уже записываем. yeah, she can do this very quickly. So the first day, new Первый день, лунный is on день. the big toe there. Надо на массаж делать на warming больших up the big toe. пальцах. And the mantra is Ah. И мантра из... Мантра You should А. say, Ah. А. No, fast Ah. А быстро А надо Bыстро говорить. Ah. А. And you have to stimulate the big toe. И вам надо Okay. массажировать Check your большой big пальчик. toe. Do you have a hair there? Hair? Did you have some hair grows there? Do I? No. I don't. You have hair? Yeah. He does. Okay, that's. Yeah. You guys come closer. Come here. Come closer. What about hair? This massage gives you energy. Okay, your La energy is coming back. It gives you energy, force, and it makes you feel stronger and happier too. So if you suffer from a mild depression, sadness, tired, weak, and this, then it's good to do this. So that's the day number one. New moon. Это первый день, лунный день месяца. And the second day is that end ankle. Then the ah is longer ah. First one you say ah, and second one say ah. Первый день быстро достаточно, второй медленнее, лунный день, и уже переходит на... Then lag judan de la ring mambosa. Называется часть. На лодыжку, на массаж на лодыжке. Той. You are. Don't churn on it, language change, right? Language change. Men on it, they are men chugu. You are not.
Yeah, Geshe-la is saying in Western medicine they don't talk about these things No. because they don't know the energy. Okay, and then the third point is on the where? Calf. Calf. Okay, you can explain to them. The third point is on the calf, and then the syllable is E. E, short E. So we first E. warm up Короткое the, E. Короткое. we warm up the Короткое E. area first. Надо на икроножные мышцы делать массаж в третий день лунного месяца. И мантра И. You warm up the spacious. Сперва надо нагреть это место ладонями. So that's number 3. Number 4, the number 4 is The kneecap. the kneecap. Четвертый день это коленные чашечки. Kneecap, you can do for yourself too. Warm it up. Kneecap. Yes, kneecap. Yamashiba de Bimola. Dungur Gundodan de da. Same No, mantra? Длинное И. You have to warm it up, okay, the point. Warming up the point. Okay, point 5, Пятый день. back side of the knee. Back side of the knee, and the mantra is U, short U. You know the sounds are like vowels, A, E, U, E, O. Oh, okay, like alphabet. Vowel, not alphabet, vowels. Like vowels of the Yes, alphabet, yes, yeah. Uh-huh. Yeah, Pятый день под колен. Sanskrit, in the Indian language, Sanskrit, there are 15 vowels, 15 of them. So that's why, you know, in the moon day, first day, new moon, second, third, when it comes here, it's full moon. Oh. Here is a full moon, and then other part goes down. And then the dark moon is here. So the alphabet, they go 15 Up? go up, 15 coming down. It means 1 month. 1 month. 1 So month, yeah. where you massage depends on the day. Exactly. Or in the full moons, you can do whole body like this. Yeah, it's a very effective. This one also very simple, you know. That's I think that's the key point. We have to know that it's not studying medicine, Sowa Rigpa, everything is very complicated and you have to learn many things. And many of them, you know, our parents, they do it at home, right? Our babushka, dedoshka, they did it at home. So that's why Sowa Rigpa is not only a hospital and a clinical medicine, it's a home medicine too, right? If somebody, you know, elderly people, they have difficulty of sleep and family members, they know what to do. Somebody is unhappy, instead of you saying, oh, you take antidepressant, this and that, you can do this kind of therapy. Mantra U, right? Yeah, ooh, yes, yeah. But longer, Huh? longer U. Under the knee Was was short shorter. U. Yeah, exactly. This is longer. Anyone is interested in Tibetan massage? Yeah. Who is interested? So here, this is in Italiano, sorry. My books are in Russian, Italian. So very- do you have a book in Russian? Russian book you can find, particularly? yeah, Kunye massage. You can find it in Russian version. So here in this book there are many images, you know, pictures. Yeah, actually you don't Or read in Italian, Russian yeah? language. Excuse me, what the next mantra? So next syllable, Lhoka. no, next vowel. Do you read Italian? No. She knows French, she can learn Italian. Yeah, okay, then I give you this book, you can keep that. It's in the Latin, but there are many images, okay? Yeah, we are going to publish in English too, but maybe take a little bit of time.
That's short, right? It's A. Yeah, A, yeah. A is on the hips. Short A. And then the next one is long A is over the kidneys. How do you say Mongol kidneys? Bore. Böre. Bor. Bore. Bor. Böre. Böre. How do you say in Mongol? Bor. Bor. We say same. Böre. Yeah. They said bor, we said böre. Boro, yeah. Buletin said Boro. Boro. In the middle. Combination. So the Amkeda, Kamkeda, Ukenda, Very close. Zel. Long A, right? Okay, that's A over the kidneys, A. And then next one is armpits. Which mantra? Ri. Is this in your book? It's not in this book, but there's another book. English? Yeah, English. It's called the Sowa Rigpa Points. Yeah, study of all about points. And actually, if you are more interested in the healing thing, the Sowa Rigpa Points explains all kinds of points. The mantra? Ri. 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 Yeah. Is that a Sanskrit vowel, Ri? Yeah, Sanskrit we have the Ri and the Ri. Om. Sanskrit is like this. Om. A, I, U, Ri, Li, E, O, Am. That's why Sanskrit has, the medium one has 15 vowels. Om, A, I, U, Li, E, O, Am, A. So underneath the upper, now on the shoulder? Потом на плечах. На плечах. Было под мышками. Теперь на плечах. Ri, right? What's the mantra? What is the mantra? Oh, long Ri. Ri. This is the short Ri and this is the long Ri. Ali la jarsha dwa tagana a I tadaran ru yo ri then li. Okay, now next one is li. 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 L-I. Li. Li. What days? I forgot which day. Today 28. So it's all eyes. So this one actually, for la massage, you don't do massage. There's no kneading, there's no pressure. Just very simple touch on the skin. Okay? The stimulation is in the skin. So normally you can use some oil too, sesame oil with nutmeg. Okay? Sesame oil with nutmeg. You put some oil, more like, stimulation on the skin. And then in the palms, this is the long V. It's very interesting, when you have a very bad mood, okay? If you know how to do this, maybe the whole massage, it takes about 20 minutes. If you do really good one, and it changes your mood. So it's very, very good therapy also for moody people. But sometimes the moody people, they don't have special reason. They just feel bad or, unhappy, this and that. So it's really Это очень такой массаж, очень тонкий, что даже вот если хорошо выполнен, очень может быстро изменить ваше настроение.
просто быстро, если вот Казан Kunzu de la Joy and Kunzu de Kennedy. казалось бы, ничего такого Captain alone on the event. тяжелого или ударной какой-то силы. So which mountain? What days? But close And to it, Dango so Kunzu which de Nada Chepte, you tap the Sarbatun, Ring Motochi, Kunzu de Kachi. Short pole, right? short, yeah, it's close to 15, because 15 is up here. So it's So like maybe it's a 14, sides of neck, right? 13. Yeah. Sides of neck. That's all. Short all. Short all. Can you do it to yourself? Of course, why not? Like you just do, Dua, Guanyeshina. like this. How do you say it? Mongol, of course. Time. Huh? Time. Tibet. Tine. Timet. Time. 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 What are you saying? So okay, it was Of course, you can do it. Next one. all was here, all right? Uh-huh. The space, the air, the skin on the Yeah, air, yeah. the back of What the is the air. mantra? Oh, This is long. short Long all. This is long all. So this is 14. Kishla, what day is it today? 28. I mean, 28. 28? So that was 14, right? So we could go here. Yeah, exactly. Oh, Jambore, I'm gonna memorize this. Today's the 22nd. Lunar month. It's the Oh. lunar month. Oh, okay. Lunar month 28, yeah. За ушами. Вот it's сейчас here, your длинная energy is мантра. here. О, Gotcha. Today's За main ушами. energy is here. 14 или какой-то лунный день, в общем, такой вот. Только за Okay, ушами. so it means like that. Today the energy is on the neck. So if you do any strong neck massage, so actually it's not good for today. It What kind of disturbs mantra? your lung Crown. energy. Okay. Or if you receive any acupuncture needles Also. on the neck, also it's not good. No? Вот сегодня, например, такой-то день, When there 14, is low допустим. energy, you should avoid the needles, cutting the skin, operation, and all these things. Вот в той зоне, где отвечающий за определенный лунный день, если вы жесткое лечение начнете там, акупунктура или жестко массажировать, Ayuna. это очень плохо. Ayuna, mantra. So Dr. Nida, So it's a crown chakra, right? Arm is crown. like our elders used to go to the monks. We had some Hainuk and Mongol monks here. Some of them were called Emchilang, meaning they studied medicine. Yeah. So they used to go to them to see if it was a good day to have an operation or whatever. Exactly, they're checking blood. They're checking lung. Yeah. Gisela, can we come to you like that? I have my eye surgery on the 26th July. Yeah, now you have to check eye surgery. 26th of July already? July So you 26th, I should, got my So cataract. be careful that your eye is not here. Yeah. I have to ask you. You should avoid on full moons. You know, Full moon's closed nearby. On full moons, yeah, you can fix the date. Gisela, let's check it. 26 is July. not full moon. 26, no. So now, from crown, we went down again, so 16th lunar day, right? 16th. For women, we start the right side, so this is 1, 2, Only one side. 3, But you're 4, rubbing both 5, sides. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wait, did I get it? Oh, sorry. 15 crown. 11. Well, what's the Shoulders. shoulders? So shoulders, and then. Oh, yeah. So Your let's try again. palms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 palms, 13, 14. 14. I know, 15 should No, be no. on top. 13, 13, 14, 14, 15. So we got So some it, action point it there. goes in a circle for Yes. women. And then men For on the women, left start- side. No, for women start from right Yes. right side. Oh, right side. Women right side And coming then up. men on the left. Full moon is here and then going down. On the person's right side. Yeah. Yes.
And then for men, starting from left side and coming up here and go other way. Oh, But you still massage both sides each time. Okay, if you don't have much time, you do both sides. This is like a shortcut. This is American style, okay? One side. Shortcut. But normally it's better you do one by one. But that normally take about 1 hour if you do one by one. mantra. Same thing. Yeah, and the Longer, solos. So this is like the 16th now, right? New moon. New moon. New moon. After Namgang up here. Yeah? So after the full moon, you go back down. Yeah, okay, it's like this. For men, starts from here. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15. You got it. And And then you do 16, how about? 16, 17, and then Oh. go down like this. Down to 30. And the 30s it comes here. Oh. Okay. So, Okay? So for женский women, для go женщин from массаж right side. справа, да, 1, Светлана? 2, 3, like this, going Справа up, по and восходящей then going down like this. уходит налево. Для мужчин наоборот, с левой по восходящей. Но то, что вот нам показывали с двух сторон, это такой выстрел, такой укороченный. Okay, yeah. Do you have any questions? So that's about Sowa Rigpa. Sowa Rigpa is very easy, okay? I think you remember it. Sowa Rigpa first is this one. Do you remember what is this? Health. First the tree. Balance is balance. Exactly. Health and sickness, right? Tree number 1. This is the tree of the patient. So you have to remember you are a tree. You are a tree. Or you are a healthy tree or you are a sick tree. But how you can choose you want to be a healthy tree or sick tree, it's up to you. It's in your hand. Okay? If you get a problem and then you have to see a doctor and doctor has a tree, right? 3 method of diagnosis, observation, palpation, and asking the symptoms, questions, okay, communication. So then doctor makes the diagnosis and then there is the solution. Third tree is the solution. How many solutions do we have? 4. What's number 1? Diet, lifestyle, medication, external therapies, okay? And also in the all the texts, they talk about 5 solutions. What's the 5th solution? Dharma, Buddha Dharma. I was going to just say that. Buddha Dharma, meditation, yoga, mantra, prostration, okay? Or chanting together, receiving blessing. Buddha Dharma is number 5th. Chenagtsang, he was our eldest monk. He was almost 104. It was like maybe a couple of weeks before 104 before he died. When he was healthy, he did 100 prostrations in here every day on the wooden prostration. That's interesting. 100. What's his name? Chenagtsang. Dorje. So who lived 103 years old, right? Almost 104, I would say. Yeah, almost 104, it means 103. Yeah, if you count his life in the body of his mother, he was 104. Okay. Let's say he lived 104. That's very interesting, you see. So the person who is the founder of Sowa Rigpa, who lived 125 years old. Wow. Yuto Yundan Gombo. He's the father of Sowa Rigpa. If you read his biography, he was also very active. He was always walking. He's walking in Tibet, in China, in India, always walking. And he was a very strict vegetarian. He was eating very little food. And Chenagtsang too, very thin. Yeah, that's interesting. Here we have the energy of longevity, right? This is the exact thing, yeah. And Sowa Rigpa says, our human body, we have a potential to live 100 years. You know, all of us, if we are smart, if we know how to live, you know, how to take care of our health, we can live 100 years. Okay, that's the Sowa Rigpa's goal.
Основатель Sowa Rigpa направления тибетского буддизма Йонденгонпо прожил 125 лет. 33 минус 8, 125 лет прожил. И он утверждает, что мы можем легко прожить 100 лет в легкую. Но он был, вот этот человек, он ходил долго везде, он обходил всю Индию, весь Китай, Тибет, везде он был. Он очень мало ел, он был абсолютным вегетарианцем. Таким образом можно вот достичь такого долголетия. Ну, у меня бабушка мясо ела 104 года. Водку пила 100 грамм обязательно каждый день. У меня бабушка 102 года прожила. Мясо ела, водку пила. Бабушка человека 102. Но пила немножко водки и мясо ела. Много говорит. Много, да? English translation. So his grandmother wasn't a vegetarian lady. She was eating a lot of meat and drinking vodka. And also, He ate meat only. German meat. No vegetarian, no vegetables. Yeah. also depending on That's depends, yes. tea and masters genes participating. And in our time now, the oldest person, until 2017, the oldest person, the lady, she passed away 2 months ago. She was an Italian lady, Emma Morano, and she was 117 years old. I saw that. 117 I saw the news. 117 years old. 17? 117. 17. And she was eating raw eggs, okay? Raw eggs. Raw eggs. But Raw organic. eggs and chicken. Raw And chicken. then raw meat. And her doctor said, you eat vegetables, fruit. She said, no, I don't like them. Одна знакомая, she was your friend or No, she is the oldest human being in our time. О, одна итальянская Stara жительница человека. очень пожилая женщина, умерла в возрасте 117 лет. Она пила сырые яйца, ела курицу и ела сырое мясо. И она сказала, что я никогда не ем, не люблю, ненавижу овощи. Before Geshe Temple came here, our two Mongol monks, all they ate was mutton and sal. And they used to say, we don't eat sal, that's for horses. Монголы тоже, которые долголетием особым отличались, они все время говорили, все, что мы едим, это мясо, и все, что мы пьем, это чай. А сено пусть лошади едят, траву. And then the monks came and they're sauteing vegetables and, making soup with vegetables. Yeah. But sometimes it's not always depending on what we eat. We eat and also then we have to balance with physical exercises. I think that's important. Balance between diet and lifestyle. And also sleep is a very important thing. Sleep. That's why he's always, Dalai Lama, he's saying sleep is very important. And he always sleeps like 8 to 9 hours every night. Не забывайте при всем при том, что диета это важно, о сне. Вот Далай-лама, он всегда спит 8-9 часов. Он очень рано ложится. Geshe-la is saying he's always Dalai Lama sleeps 9 hours and meditate 5 hours. Далай-лама спит 9 часов и медитирует 5 часов. No, 5 meditera, 9 spal. 9 sleeping, 9 hours. You said that? Yeah, normally the people, they think Dalai Lama is doing only meditation, not sleeping. No, he's sleeping and meditating as well, I think. But it's a main message. He always saying, I'm sleeping very well, it means I'm healthy. Actually, medically, this is very important. When we talk about lifestyle, everyone is talking, okay, sport, sport, body training, yoga, this and that. We're always talking, that's our lifestyle.
But in reality, good sleep is more important than exercises. Мы все время говорим и заостряем внимание на том, двигаться, там, кардио, машина, прочее, прочее. А на самом-то деле, вот хороший сон может тоже сполна заменить Right? многое из этого. The people they sleep shorter, many of them they get mental issues, and also they get heart attack. Те, которые спят мало, они устают очень, заболевают всякими ментальными болезнями. И кроме того, конечно Can же, I give one pill for each of them? сердечные проблемы. How old is Dalai Lama? How old is he? Dr. Nida, Huh? Dalai Lama. How old is he and is his health good? 82, yeah, very good. Very He good. has no problems. They're asking for what Take one capsule, take one capsule. Drink it. May I take also one time? This is Only one? a special herbal medicine for the liver, okay? Доктор But if предлагает. you can open the capsule and put in your mouth if you want to experience Tibetan herbal medicine. So Если вы this is how we do the herbal medicine. Do you have to open? You can eat powder, yeah. эта капсула It's a liver cleanse. сделана из трав, и она поддерживает печень, функции печени. Но если вы хотите попробовать вкус тибетского лекарства, можете открыть капсулу и положить на язык попробовать. Okay, so I'm sure many of you know Tibetan pills, right? So there are powders, sometimes you take Yeah. powders and then the round pills and so on. So I'm doing one in Europe, Дай им so we всем. make capsules. These are like So it's your recipe, right? Tibetan herbs, yeah. Yeah, it's an old recipe. Yeah. Or they have it? Yeah, sometimes when I give a talk on Tibetan medicine, I give for people for something taste, to eat. Yeah. But I'm sure many of you know Tibetan medicine already. Okay, any questions? Yeah. Вопросы? Yeah? Will you be here tomorrow morning? I'm leaving tomorrow morning. Leaving 7 7 morning? Печеночный. I'm leaving 7 o'clock tomorrow morning. But I will come back. When? Yeah. We need 마지막 암기가 대표되가 라 이말진이 주주에 왔잖아. Then 가졌다 당에 생겨. very 그때 Christmas. 연합군데 주주에 왔잖아. Yeah, next time I'll come for once a year. maybe twice a year. Yeah, twice a year. So are you going to travel around, I'm around the always country? traveling. I'm traveling about 30 countries every year. Доктор путешествует примерно, посещает 30 стран в году. Can you bring your books next time? Oh, we can buy them. Or yeah, it's okay. Yeah, So when are you going to visit us? maybe in winter time. Много за- Доктор приедет, посетит, может быть, зимой. December. Yeah, Zul time. 야, 나오는 John time is Lhasa? No. 한민으로 나도 나도 이거 간장 감주 봐. Ganden Gamchu. 간장 감주 Zongkaba. Christina said that you went to the last ceremony with the Arab. Is that what you already did? Yeah. Is that Chenagtsang Moran Lagi did Marona. 암주가 가는 Nothing, nothing. 일단은 암주가 가는 건 thank you. So, доктор Нида дарует нам благословение, да? Blessing, right? Blessing. Where is the east? Восток. 놈들. Is there. Face to the east. For everyone? Hocho, south. Over there, over there.
Okay, so when you do this, I don't need to do for everyone, yeah? Okay, it's a... For what? 먼저 타는 거를. 다시 나가래. Okay. Then you come here. Do you have any problems? Фартовый. Массаж сделали. Здесь дали. Фартовый. What? You have high blood pressure. Can you do two at a Are you time? eating salt? You eat salt. Yeah, we can do it. It's all your Can you mental reduce the perceptions. salt? So, just ask. It's difficult, yeah? Let's do that together. It's all perceptions. But no alcohol. I'm gonna do it And with how about fatty food? join me. Yeah, we'll join you, my dear. For sure. Please join me. You wouldn't feel so Yeah, lonely. for sure. Both, yeah. Okay. And do you do Hamdan. exercises? Walking? Negazrak. Mom, we're just... Come on. We're gonna join you. So it's all mental perceptions, you know. We're going to kneel down, like lean down and maybe we can... East. Okay, then everyone first facing to the east. Yeah. Yeah. Все, пожалуйста, кто хочет благословение получить. И лежит, давай снова давай забьем. На все на восток смотрим. Да, сейчас я. This way. Mama. На восток. Садись, Светлана, зачем ты бегаешь-то, Господи? That's it, you got to your mind. Ты говоришь, сейчас. Молча. You don't have the tip here? Sign. 마가레나 사인들아 알면 이두만. Should we visualize anything? Okay, you visualize. So the east is the element of water. And just imagine, visualize Wait, let him finish. the pure water is the form of the white light, and it's coming and dissolving in your head. Okay. Представляете? All energy, your water energy, water element, you have lost with your La energy, everything is coming back. Представляете, что с востока на вас идет поток чистой воды прозрачного цвета и растворяется в вашей в третьем Like this, the white light is coming, dissolves in your head, okay? И входит ваша... So that's your meditation. Представляете воду, которая входит в вашу третью в чакру, третий глаз. Это восполнит ваш водный элемент. Яркий свет входит в вашу голову.
растворяется в вашей голове. Okay, now you face to the south. Повернитесь на юг, потихонечку все. And This now way, the Benedict. red light is coming. Красный свет. Yellow light, sorry, yellow light. Желтый свет Yellow light dissolves in your belly, navel chakra. растворяется в вашем животе. Okay? The earth element, Элемент земли, the blessing of the Mother Earth. благословение Like земли a матери. golden light is coming Золотой from the свет. south direction. It dissolves in your navel chakra. Идет с юга и And растворяется в it's like вашей the Mother пуповине. Earth is empowering you. И земля And дает вам энергию. you'll get stability. Вы обретете стабильность, Good health, longevity and stability. здоровье и длинную жизнь. Золотой свет входит в ваш живот. Imagine a golden light is coming from Mother Earth, and Mother Earth empowers your body. Okay? That brings longevity and stability. You have enough earth here. Okay, now you face to the west. Поворачиваемся на запад. Now the fire element is coming in your throat. Элемент Fire огня, element. red, right? Yeah, red. Красный свет проникает в ваше Like the горло. sunlight or the fire is coming Огонь. from west. Голову. Сюда. Элемент огня. In the throat. Горло. На север. And wind element. Элемент воздуха. The green light is coming, dissolves in your base. And this blesses your, activities. Good health and good, good action, good activities in your life. So where does it come from? Which place? No, which? Base. Oh, okay. В секретную чакру проникает зеленый свет, символизирующий воздух и дающий вам благословение, долгой жизни, здоровья. If you look like this long life arrow, Здесь основной. okay, long life arrow. Do you remember you did White. this one?
Okay, you did the you did the white one. White one, red one. This is the water element, right? In your head, and then Yellow. you Yellow, did earth. yellow one where Earth. and your navel, and then Fire. then you did the red one. This is the fire, and now is this one. This is wind element. So зеленый это элемент воздуха. And wind element goes in your base. So this brings your fortune, longevity and fortune. Дает вам Increases your fortune. удачу. Wind is the Долгую movement, жизнь. right? So whatever you do, everything goes well. So that's called the fortune, the wind. All right. And then later we do this one. This was the heart. This is the space, all in one in space. Okay. Now imagine the blue light is coming from the space. Okay, now all in one, all energy, all your power, all your lost the power, everything has come back from the space. And you centralize yourself in the heart. And empower yourself. Теперь представьте синий цвет, символизирующий энергию космоса. Все, что вы когда-то потеряли, всю свою потерянную энергию в виде синего, синей энергии, синего луча, проникает в вашу коронную чакру и доходит до сердечной чакры. Коронная чакра это голова? Мам, проникает сюда, вот здесь. Синий, энергия космоса. Buddha medicine. Pushed us down. Okay, now the conclusion is the sealing part. So imagine
many flowers are coming in the space. You know, the flowers are blessing you, and all the energy you receive the back from the nature, from 5 elements, they always stay with you. You will not lose them anymore. Okay, the sealing part. Заключительная часть это закрепление или наложение печати на все благословение, то есть поток цветочных гирлянд падает с небес и ставит печать на всем, чтобы потери энергии не было никакой потери энергии. Okay, now you stay like this. I don't need to do one more. Om ye dharma hetu dabhava hetun deshan tata dato haya deshan sayo niroda evam bandi maha ansharmanaye soha om ye dharma hetu dabhava hetun tata dato haya vade deshan sayo niroda evam bandi maha ansharmanaye soha om ye dharma hetu hetun deshan tata dato haya vade deshan sayo niroda evam bandi Maha Sharmanaya Soha Atanjo Simcho Rinpoche Machibanam Chichita Chibanyabanam Koni Gunda Bevasho. Okay. That's a very short version, but you can do this also as a meditation. Okay? You should know the directions. So from the 4 directions, 4 elements are coming back. And back to your chakras. Do you remember the elements and the chakras? Earth element is here, fire is here, space is here, earth is here, and wind is. Water was where? Water was here, earth was here, Yes. fire was here, wind down, was secret, and space was here. No, space comes here. Space, heart. Yeah. Coming from here, Comes but from heart. here and Space, yeah, you have to centralize yourself. Self-empowerment. Вы можете в обычной жизни делать Балансирование. самоинициацию и представлять все то, что мы сегодня делали на самом деле. Не забывайте, что вода в первой чакре, Вода, огонь, земля, ветер, воздух, ветер. Ветер и heart. Space. Space это космос. This is chest, So if you look here, you see the 5 colors, 5 elements. Okay? So this practice is used in shamanic traditions, Buddhist traditions, and also we use in medicine tradition. But medical tradition is this the massage. If you do massage, also our energy comes back. Yeah. Okay? Or you do as a meditation, for facing to different directions, and then your elements are coming back. Then you feel yourself stronger, and you feel you're protected. Okay? Эта практика применяется, 5 элементов, практика 5 элементов применяется в шаманизме. Okay, questions, then we are finished, yeah. Вопросы? At our wedding, Huh? at our wedding, Yeah? the Buddhist monk gave us one of those. Вопрос The wedding, yeah, it's called the young bull, For calling the prosperity. Okay, this is called the young bull, and young bull, that's for the wedding. But this is, we call it Langu and Tsengu, calling back the La or Te, hooking back the longevity, the life. This is more for medical. During the wedding, it's more for prosperity and blessing. Okay? Okay. Thank you. Bye, Allah. Bye, Allah. Bye, Allah. Bye, Allah. Bye.